We first question discuss test 3 ആണ് geography. With increasing episode of extreme weather across India, what role does urban planning play in mitigating disaster cities? So, ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Explain the role of urban planning and ഇതെങ്ങനെ, അതായത് with increasing episode of extreme weather across India, what role does urban planning play mitigating India, mitigating the disaster cities? അർബൻ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ മിറ്റിഗേഷൻ, അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസും അതെങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഡിസാസ്റ്ററിനെ മിറ്റിഗേറ്റ് ആയി നമ്മുടെ സിറ്റീസ് വരുന്നു, അതെങ്ങനെ നമുക്ക് വരുത്താം, എന്തെങ്കിലും എന്താ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എലമെന്റ് ഉണ്ടോ, പ്ലാനിങ് ആസ്പെക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടോ, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 30 വേർഡ്സിൽ ഇൻട്രോ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ലെവൽ ഓഫ് എക്സാംസ് സക്സസ്ഫുൾ, സോറി ഇതാണ്. India urban centers are increasingly vulnerable to extreme weather event, flood in Chennai, heat wave in Delhi, cyclone impacting coastal cities. Urban planning is pivotal in building resilient and reducing the disaster impact of such an environment. ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, നമ്മൾ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ തീമിനെ ഏറ്റവും ചെറുത് നിൽക്കുന്ന, തീമിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൻട്രോ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, സോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു 7 പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് ഈ അർബൻ പ്ലാനിങ് പ്ലേസ് എ മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് റോൾ ഇൻ ഡിസാസ്റ്റർ ഇൻ സിറ്റീസ്, അത് പറയാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ climate responsive zoning and land use. Second, integrated stormwater and drainage infrastructure. Next, heat resilient urban design. அடுத்து sustainable transport and mobility. This sensitive urban master planning. Preservation of blue-green ecosystem. Community participation governance. ഇത്രയും 7 പോയിന്റ് കൊണ്ട് അർബൻ പ്ലാനിങ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ്ലി against to disaster use ചെയ്യാം with example. Okay, go through our answer key. We have given sufficient example in each question. Okay, so this is a demand and this is how you approach in this question. Okay, 150 word. Okay, you can take maximum 8 minutes. I hope everyone got the structure and answer the question. I'm not going to such a deep explanation in the answer. Everyone know. That's why I'm explaining the subheading of each. Okay, so we go to next topic. I have next question. Question number 2. Himalayan ecosystem is under immense pressure due to the both natural and anthropogenic factors. Okay, they are given one statement. Analyze the key vulnerabilities and suggest sustainable strategies for ecological preservation. So analyze the key vulnerabilities, this one part, and suggest the sustainable strategies. This is second part. And repeating, this is first part and this is second part. Let's see the question. Yeah, I told you this is second part and this is first part. So 150 years. So let's introduce the Himalayan region spanning 13 states is a global biodiversity hotspot and a critical water source for millions. Okay, however, increasing ecological stress from the both natural human induces cause threaten its fragile ecosystem. So we give an overall picture about the particular global biodiversity hotspot, and we also expose the threaten its fragile ecosystem. So next we go to key vulnerabilities of Himalayan ecosystem. First is geological fragility and seismic risk, as we studied in NCERT, and they say Joshmath tectonic instability. Okay, so this is the first point. Second, glacial retreat and climate change. Accelerated glacier melting reduce the freshwater availability and raise flood river, as we know. Example, Gangotri Glacier has receded by over 1,500 meters in the last 70 years. Try to remember these data now. You can use in mains exam. Next is unregulated urbanization and construction. As we know, we have the Chardam Highway project. Next is deforestation and biodiversity loss.
Next is pollution from tourism and plastic, major issue. Water scarcity and river and rain. Human wildlife conflict. As we many times we heard about these all points in news and every magazine and all. So try to collect the point and try to recreate it. Next is next part is sustainable strategy for ecological preservation. So രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് sustainable strategies for ecological preservation. The question explicit ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ്. So we have to mention explicitly. Second part treat ചെയ്യാം. First എന്ന് പറയുന്നത് eco sensitive zoning and development control. Eco sensitive zoning and development control. So limit the constitution ecologically fragile zone through the strict EI environmental impact assessment norms. Okay. So അതായത് കൺസേൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നോംസ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലിമിറ്റ് ചെയ്യാം. പ്ലാനിങ് ഇല്ലാത്തതോ സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലോ ഓവർ ക്രൗഡായിട്ടോ ഓവർ ലോഡായിട്ടോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക. സോ എവരി മിനിസ്ട്രീസ് ആൻഡ് എവരി നമ്മളെല്ലാ റെക്കമെൻഡേഷനും കേൾക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. സോ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ടൂറിസം. Example Sikkim eco tourism policy. Another example ആണ് spring regeneration and watershed management system. Okay, this is also very good point. Afforestation with the native species. Replace monoculture with a mixed native broad species of residents. Okay, ecosystem നടത്താൻ ഒരു വഴിയാണ്. Strengthening traditional knowledge and community involvement, community participation. അതാണ് ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Disaster resilient infrastructure planning, scientific monitoring and early warning system. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ sustainable strategies for ecological preservation ensure ചെയ്യുന്നു. First part 7 points, second 7 points, minimum 5 points ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ എന്നിട്ട് conclude ചെയ്യാം. The Himalayan ecosystems and ecological crossroad, an integral approach blending traditional wisdom, scientific planning, sustainable development is essential to preserve this critical lifeline for the future generation. ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നൊരു ഇതിൽ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കും. സോ ഇത് ഈ ഭൂരിഭാഗം നമ്മൾ തിരിച്ചത് ക്വസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്ട്ലി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് എവരിവൺ ഗോട്ട് ക്ലിയർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് next question. Desertification in India is no longer restricted to Rajasthan. Okay. Examine the geographical reason behind the degradation in semi-arid zone and suggest the region-specific solution. First part, second part. Our first statement and the example. Our next examine the geographical reason behind the land degradation in semi-arid zone. Suggest the region-specific condition. പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് geographical reason behind and land degradation to semi-arid zone. First, erratic rainfall and drought cycle, soil erosion by wind and water, unsustainable agriculture practice, overgrazing and vegetation loss, mining and industrial pollution, climate change impact. So, ഈ 6 to 7 പോയിന്റ് നമ്മൾ NCERT-ലെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇറാറ്റിക് റെയിൻഫോൾ ആണെങ്കിലും സോയിൽ ഇറോഷൻ ആണെങ്കിലും അൺസീസണൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് ആണെങ്കിലും ഓവർഗ്രേസിംഗ് ആണെങ്കിലും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇമ്പാക്ട് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ ആണ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഫെച്ച് യു മാർക്ക്. നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയാം, റീജിയൻ സ്പെസിഫിക് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ കോമ്പാക്ടിങ് ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ. എന്ത് ചെയ്യാം, റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്, ചെക്ക് ഡാംസ്, ഇത് നമ്മൾ പല റെക്കമെൻഡേഷൻ കേട്ടതാണ്. സോ ഹെൽപ്പ് റിസ്റ്റോർ സോയിൽ മോയ്സ്ചർ ആൻഡ് റീചാർജ് സോയിൽ, അഗ്രോ ഫോറസ്ട്രി ആൻഡ് ഷട്ടൽ ബെൽറ്റ്, ക്രോപ്പ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് മില്ലറ്റ് പ്രൊമോഷൻ, കൗണ്ടർ പ്ലോയിങ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രേസിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് കേൾക്കുന്നതാണ്, റിക്ലമേഷൻ ഓഫ് സെലൈൻ ആൻഡ് അൽക്കലൈൻ ലാൻഡ്. ഓക്കെ, പോളിസി സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇൻസെന്റീവ്സ്. ഇവിടെയും ഒരു 6 to 7 പോയിന്റ്സ് എൻഷുർ ചെയ്യാം. യു വിൽ ഈസിലി ഫെച്ച് ദി മാർക്ക്. ഈ ചോദ്യം ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് നോ ലോങ്ങർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു രാജസ്ഥാൻ. അവർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എക്സാമിൻ ദി ജിയോഗ്രഫിക്കൽ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദി ഡിഗ്രഡേഷൻ ഇൻ ദി സെമി ആരിഡ് സോൺ ആൻഡ് സജസ്റ്റ് എ റീജിയൻ സ്പെസിഫിക് സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, 150 വേർഡ്സ് 10 മാർക്കിൽ. 2 പാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് how do the tectonic setting and geographical characteristics of the Indian plate make it prone to frequent earthquake? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറേ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചാണ്. ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് യുവർ ആൻസർ വിത്ത് എ റീസെന്റ് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്,
എങ്ങനെയാണ് ടെക്നോളജി സെറ്റിൽമെന്റ് ആൻഡ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് prone to frequent earthquake? Illustrate example. You can present this as a two way. Either you can make a one structure, I mean one body structure, and you can provide your point with content and with the recent example. Otherwise, you can make two part. First is the characteristics, and next is recent example or example with names and all. So this is your choice. Anyway, I'll show you the both way. Okay. First is tectonic settlement geographic categories make the Indian earthquake prone. Convergent plate boundary, as we know, studied it from NCERT, active fault line and test zone, interplate seismic setting, subduction and slab movement, crustal heterogeneity and lithosphere stress, post-glacial isostatic rebound in Himalayas, human-induced seismicity. See, here I have divided another part. For those who want to separate part, those who can try, or else they can integrate in this part. See, I have integrated with examples. Every part we have given ample enough of examples. So we don't need to write both example here and here. Okay, either write it here or write it here. I prefer integrate with here. You don't need to write this part. Or those who are really interested to do part, just write the characters and content, and after that we can place a recent example with the region specific. See, Himalayan belt, northern India, western India, peninsular India, Andaman Nicobar Island, Delhi NCR, zone wise vulnerability classification. See, we can classify into these part. So this is a demand and addressing style of this question. So let's go to next question. Discuss the role of natural vegetation in climate regulation and soil conservation. Discuss the role of natural vegetation in climate regulation and soil conservation. Okay, how it is how it is degradation affecting the microclimate of Indian subregions. 150 word, 10 mark. See, we can divide into two parts. Role of natural vegetation in in climate region. Okay, this is one part. Second is microclimatic impact on vegetation and degradation in India. See, here is a subpart is there, role of soil conservation. This is a main part. This main part we have divided into subpart. Okay, see, discuss the role of natural vegetation in climate regulation and soil regulation. This is subpart one, subpart two. Okay, this is second part. How is degradation affecting the microclimatic climate of Indian subregion? So let's analyze the question. Role of natural vegetation in climate. Role of natural vegetation in climate regulation. How carbon sequestration, albedo surface temperature regulation, rainfall and hydrology cycle stabilization, wind and temperature buffer. Next is role of soil conservation. Root binding, reductions of runoff and leaching, humus formation. So next, the second part is microclimatic impact on impact of vegetation degradation in India. Okay, increased local temperature, as we know from NCERT, reduced rainfall and erratic monsoon, frequent dust storms and drought, landslide and flash flood, loss of pollination and ecosystems. So this is, I think, this is very easy question. You can easily make structure and easily make point, because this whole point you can make from NCERT and current affairs. Remember everyone, please try to collect all this example. This will help you to fetch mark in your mains. Okay, so I hope I discussed around 3 to 4 questions. Hope you enjoy the section. Thank you. Gallant IAS, chasing your passion to ace.